you are welcome to the Department of Quality and Sustainability. This department is solely charged in protecting the quality of cocoa and coffee which is exported out of the country. The laboratory, which is our main point of interest today, is divided into 3 main units. You have the physical analysis laboratory, you have the chemical analysis laboratory, and then you have the sensory analysis laboratory. The exporter goes to the field and buys his produce, be it cocoa or coffee. He transports it down to Douala, stores it in a warehouse, and does what we call conditioning, meaning he treats the coffee in such a way, if it was not well dried, he will dry it, he will harmonize it, and he will put it in the normal bags. These bags are jute bags, and depending on the quantity that he has or that he's willing to export for that cargo, he will now apply to the National Cocoa and Coffee Board for them to assess the quality and give him his quality certificates. This demand will come to the laboratory, and the laboratory will register it and send a team to the field. The team will go to the field, collect the samples, and bring it back to the laboratory. These samples that come to the laboratory will then enter through the code registration and coding room. When they enter into the coding room, they will be registered, they will be given a code, because the technicians who are going to work on the samples must not know who owns the samples or who owns that particular produce. So when they are registered and coded and divided to the different laboratories that we have in Aqua, the first laboratory will be the physical analysis laboratory. So the one part of the sample will go to the physical analysis laboratory. In this unit, immediately the sample arrives, be it cocoa or coffee, it will first be registered in the laboratory, and then the moisture content will be controlled. One part will go to the chemical analysis laboratory, and the other part will go for the sensory analysis laboratory. Ici, nous sommes dans la salle de dégustation. Alors, quand les échantillons nous parviennent ici, la première des choses qu'il faut d'abord faire, c'est enregistrer les lots dans un registre. Après cela, nous passons à la pesée des échantillons. Par la suite, nous enchaînons avec la torréfaction de ces échantillons-là. Et une fois que les échantillons sont torréfiés, on laisse dégazer 24 heures. On passe à la mouture des différents échantillons. Une fois que les échantillons sont moulus, on passe à l'analyse à sec. Une fois que cette étape est passée, nous introduisons de l'eau dans les différentes tasses. Une fois que c'est introduit, on laisse reposer 5 minutes. Après 5 minutes, on casse la croûte. Une fois que la croûte est cassée, on laisse par la suite 5 minutes de plus. Une fois que les 5 minutes sont écoulées, on passe donc à la dégustation proprement dite. On évalue le café et puis à la fin, on sort avec un score. In the chemical analysis laboratory, we also do what we call the registration. We just register the sample and we share it for the 2 other units of the laboratory. You have the chemical analysis laboratory and the sensory analysis laboratory. Here we are called to do certain basic analysis, physicochemical analysis, like moisture control. We do the pH, we do free fatty acids for cocoa, we do mycotoxin analysis,
We do pesticide residue control because quality is very sensitive. And if you fail in the quality, you have failed in the total process of assessing the cocoa. Bienvenue au laboratoire d'analyse chimique de l'ONCC. Quand les échantillons arrivent ici en salle d'analyse chimique, nous procédons premièrement à la pesée des échantillons pour connaître exactement quelle quantité d'échantillons nous avons reçus. Après les pesées, nous devons faire immédiatement le taux d'humidité à travers les cuves. Après la prise du taux d'humidité, nous passons à l'analyse physico-chimique. Nous faisons également le pourcentage de matière grasse. Après le calcul de pourcentage de matière grasse, nous calculons également le taux d'acide gras libre qui est dans notre échantillon. Le taux d'acide gras libre fait allusion à la moisissure. Si nous avons extrait notre beurre et que nous avons mal conservé, des moisissures vont se développer et le pourcentage de matière grasse sera très élevé. Ce pourcentage de matière grasse nous permet également de calculer l'acidité libre qui se trouve dans notre café. Après la prise du taux d'humidité de nos échantillons de café, nous passons à la mesure du pH. Le pH nous donne des indications sur la fermentation. Est-ce que notre café a été bien fermenté? Est-ce que notre café n'a pas été fermenté? Est-ce que notre café a été trop fermenté? Remember that this produce, be it cocoa, which is later on transformed to chocolate and other byproducts, be it coffee, all are meant for consumption. And it's the consumer who determines the taste. And if the taste is not good, the consumer will not pay good prices and our farmers will suffer from that effect. So we do the tasting here. We come out with the best qualities that our coffees have. If there are problems that are coming from the post-harvest activities, we then go back to the field and train our farmers on how to avoid some of those anti-quality practices. So at the end, we do what we call reconciling our results, which means we compile the physical analysis results, the chemical analysis results, and the copying analysis results. And these give us a general quality of the produce that we have in hand or which the exporter is about to export. And from this, if everything is okay, we now give him what we call a quality certificate. And it's with this quality certificate that he starts his procedures for exportation.